So what is inflammation? In the first place, what is inflammation? What's your idea on inflammation? Jodi inflammation সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, if I ask you about inflammation, if someone asks you about inflammation, what will be your answer? Acute inflammation, or rather inflammation what is it? What is it? What is inflammation? এটা গল্পের মতো করে বলছো, what is inflammation? তোমাদের সবার শরীরে ইনফ্লামেশন হয়েছে at some point of time. You have seen inflammation in your own body. সেখানে কি দেখেছো? So what basically is inflammation? In a word, if I ask you, তোমার শরীরে ইনফ্লামেশন হয়েছে, so your body has reacted to some kind of agents. So now tell me, what is inflammation? That way, how do you define inflammation? Huh? So it's basically what? How your body reacts to an offending agent. So it's basically a host response. Right? So inflammation is basically what? Inflammation is basically what? It's a host response. তোমার শরীর কিভাবে react করবে? So that is host. You are the host, and how you are going to respond against whom? Against whom? An offending agent. So what is that offending agent? It can be a foreign body, it can be a microbes, it can be some kind of immune reaction, whatever it may be. So it's an offending agent which does what? Which causes some harm in your body. Which causes a harm in your body. So inflammation is basically what? A protective response, right? So what is it? It's a host response. Against whom? Against an offending agent. What it does. যদি এই দুটো জিনিস হয়, it's a host response to an offending agent, তারপরে কি হতে পারে? What happens next? What happens next? You have opened Robbins, right? That's Robbins. What is written in Robbins? Apron, I'm asking you. You have opened Robbins, right? That's Robbins. Robbins, right? That's not Robbins? Not তোমার জিজ্ঞেস করিনি, আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছি. So what is given in Robbins? That's not Robbins. Okay, fine. So delivers leukocytes and antibodies to the site of infection. It delivers leukocytes and antibodies to the site of infection. And what is the purpose of delivering it? To fight against the agent. Isn't it? তাহলে কি ইনফ্লামেশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল? at least definitionটা. Inflammation is basically a host response. Inflammation is basically a host response against an offending agent which induces harm in you. So your body gets activated. The body has to fight the infection, right? So what it does is, it delivers leukocytes and plasma proteins, antibodies, to the site of infection so that the offending agent is fought against. The cells, neutrophils, and in later stages macrophages and various antibodies, they will fight against the offending agent
to heal you. So this is basically inflammation. Clear? কেউ বলতে পারবে এবার এই চারটে কম্পোনেন্ট কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ইনফ্লামেশনের। Clear? So be known about two things. Inflammation যখন আমরা পড়বো acute inflammation, how blood vessels react to the inflammatory agent, how blood vessels react to acute inflammation, and how leukocytes, means how the cells react with acute inflammation. How blood vessels react to inflammation, that is vascular events in inflammation. And number two, how leukocytes react, that means cellular events in inflammation. So I'll be dealing now with the vascular events of inflammation. So be known about these two things. How blood vessels react means vascular events in inflammation, jeta amader topic basically ajke. And second kotha, how leukocytes react. Leukocytes mane which leukocytes? Neutrophils, acute inflammation in neutrophils. Chronic inflammation in lymphocytes. They're all leukocytes, right? How leukocytes react to inflammation means vascular events in inflammation and cellular events in inflammation. Clear? Any questions? May I have a few questions? May I have a few questions from you? No questions? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ না না? I'm trying to make it as easy as I can. তারপরে না পারলে I'm sorry. So যখন আমরা vascular events আমরা পড়বো, এই যে আমাদের what are the cardinal features of inflammation? Physiology তে পড়ানো হয়েছে, I'm pretty sure. So tell me the cardinal features of inflammation. Yes, bolo. Redness can তুমি Latin termটা বলো। Tell me the Latin term. তুমি half Latin বলছো, half English বলছো, তো চলবে না। Rubor, Dolor, Calor, Tumor, and the last one? Functionality, which is not always a feature. সব সময় যে loss of function হবে, not necessarily. কিন্তু এই চারটে first four are definitely the cardinal features. The fifth one may or may not happen. That is loss of function may or may not happen, right? But Rubor, Dolor, Calor, Tumor, এই চারটে definitely হবে, isn't it? তো এই যে Rubor কেন হচ্ছে? Rubor কেন হতে পারে? Rubor means what? Redness. Redness কেন হবে? Yes? কি? Vasodilation হচ্ছে. So very good. Vasodilation. Vasodilation. So major components of acute inflammation, as he said, vasodilation. এই তিনটে জিনিস কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। Alterations in vascular caliber. Alterations in vascular caliber. This is alterations in vascular caliber leading to what? An increased flow of blood. ছবিটা দেখে কি ক্লিয়ার? কি মনে হচ্ছে which is normal? This one is normal. Normal. এখানে কিন্তু তোমার কোনো ইনফ্লামেশন নেই। And when you compare this part, don't you think the vessels are dilated? There is arteriolar dilation, there is venular dilation, and also the microcapillary beds have dilated. Right? এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। So alterations in vascular caliber leading to increased blood flow. তার মানে the vessels are dilated. Normally যদি এইটুকু থাকে ভেসেলের diameter বা এইটুকু থাকে ভেসেলের caliber তাহলে এটা dilate করে যাচ্ছে to enhance blood flow, to increase the flow of blood as the situation demands. ব্যাপারটা natural. Okay? Point number 2, structural changes in microvasculature. Structural changes in microvasculature which allows plasma proteins and leukocytes to exit circulation. কেন হবে? কেন হবে? প্রত্যেকটা there is a reason. প্রত্যেকটার পেছনে কিন্তু একটা কারণ আছে। কেন হতে পারে এটা? Why will that happen? Point number 2. Point number 1 হয়ে গেল। Blood flow আসবে। Point number 2. There would be certain changes in microvasculature that would allow plasma proteins and leukocytes to leave the circulation and travel
to the site of infection. Why? Come on man, common sense. Leukocytes কেন বেরিয়ে যাবে ব্লাড থেকে? হ্যাঁ, সেটা তো মেকানিজম, কেন বেরোবে? Why will the leukocytes exit the circulation and go to the tissue? Otherwise, how will it fight the infection? It has to fight the infection, right? It has to fight the infection. আজকে ইন্ডিয়াতে ধরো একটা যুদ্ধ লাগলো, গড ফরবিড, ইন্ডিয়া কারোর সঙ্গে একটা যুদ্ধ লাগলো, সে চায়না বা পাকিস্তান, হোয়াট এভার ইট মে বি, তাহলে ইন্ডিয়ার যত আর্মি ক্যাম্পাস আছে, আর্মি বেসেস গুলো আছে, সেখান থেকে আর্মি কি যাবে না বর্ডার্সে? So, water is equal to an inflammation. You are the host, means India is the host. Who is going to fight them? The army men, the soldiers. The soldiers will be recruited from their bases to the site of war, to the borders, or যেখানে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে তাদের প্রয়োজন হচ্ছে, রাইট? এই যে আজকে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার হচ্ছে, do you think only Russians are fighting? Only Russian soldiers are fighting? No, mercenaries are fighting. So many North Korea soldiers আসছে, Wagner group আছে, mercenaries who wish to fight, তো এদেরকে রিক্রুট করতে হচ্ছে তো। সিমিলারলি আমাদের ইনফ্লামেশনের ব্যাপারটাও সেরকম, লিউকোসাইটস নর্মালি ব্লাডে আছে, লাইক সোলজার্স নর্মালি ইন এন আর্মি ক্যাম্প, তারা তাদের লাইফ লিড করছে, প্র্যাকটিস করছে, হোয়াট এভার দে আর ডুইং, একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে দে উইল বি রিক্রুটেড। সিমিলারলি এখানে একটা সিচুয়েশন এসছে, এমন একটা সিচুয়েশন হ্যাজ অ্যারাইভড where the leukocytes, who is going to fight the infection, who is going to fight the enemy, they must leave their zone of comfort, means the circulation, which is their comfort zone. They must leave their comfort zone and emigrate to the tissues or to the site of infection to fight the infection. Right? So this is important. Structural changes in microvasculature permitting plasma proteins and leukocytes to exit the circulation. Excuse me, sore throat. আজকে আমরা এই দুটো নিয়ে ডিল করব। and last one, leukocyte emigration from the circulation, their accumulation at the site of injury, their activation to fight the offending agent. এটা হচ্ছে number 3, that is the cellular event of inflammation, which we will be dealing at a later stage, কারণ আদারওয়াইজ কি হবে, তোমাদের মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু পুরো জিনিস যদি আমি বলতে চাই, আমি যদি একটা ক্লাস রেখেছি, কিন্তু আরেকটা ওই মেবি পোস্ট লাঞ্চ, কারণ আমরা তোমাদের এখন ডিওএপি হচ্ছে না, সো ওই টাইমটাকে আই এম গোইং টু ইউটিলাইজ ইট। সো ইউ হ্যাভ টু অবলাইজ, আই এম সো সরি, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট, আই এম সরি, ইউ হ্যাভ টু অবলাইজ। ওকে, সেভাবে আমাদের ক্লাসগুলোকে আমরা নেব। ওকে, আদারওয়াইজ মাথায় নেবে না কিন্তু তোমাদের। আই ক্যান টিচ, নট আ প্রবলেম ফর মি, আমি তো 1 hour 10 minutes আমি শেষ করে দিতে পারি, বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট for your sake. Okay, it's not that I'm enjoying it, but for your benefit I'm going to take it in 2 classes. Okay, so this is clear, the major components of acute inflammation. Is this clear? জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, আমাদের চিন্তা করতে হবে ভেসেল, ব্লাড ভেসেল, we have to think, আচ্ছা জাস্ট মুখস্থ করলে হবে না, জাস্ট প্লেন মুখস্থ করে দিলে কিন্তু 2 দিনে ভুলে যাবে। যেটা বলছি, you must remember it for the rest of your, you should try to remember it for the rest of your life, because you're going to be a doctor and this is the basics. These are basics. Okay, এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। Okay, so first and foremost thing is vascular dilation. নরমাল যে ক্যালিবারটা থাকে ভেসেলসে, তার থেকে বেশি ডাইলেট করবে। ঠিক কি করে বসেছিস? কি বলি? এগুলো ছাড়, এগুলো কিচ্ছু করবে না। দিস ইজ নট গোইং টু হেল্প ইউ। মাথায় ঢুকবে না এগুলো করলে। লিভ অল দিস বুকস। ওটা তো ক্লাস 9-10 এর বই রে, একটা নিউট্রোফিলের ছবি, ইওসিনোফিলের ছবি, 9-10 এ পড়া এগুলো। স্কুলের বাচ্চারা যারা শিখছে না, ব্লাড ভেসেলস, ব্লাড সেলস শেখাচ্ছে, তাদের শেখায়। এগুলো কি স্কুলে বসে আছিস? ইউ আর MBBS স্টুডেন্টস ম্যান। সো ফার্স্ট ইজ dilation, vascular dilation. Number 2, structural changes in microvasculature. কেন হবে? So that the leukocytes can exit the circulation and go to the site of infection. Number 3, leukocyte exit from the circulation, their emigration from circulation to the site of infection, their activation, leukocytes must get activated. Like soldiers, খালি হাতে লড়তে পারবে না,
they need weapons. That means they are in activated state. এখানেও কিন্তু leukocytes ওরা activate হতে হবে. Only then they can fight the infection. So these are the major components of acute inflammation. These are the major components of acute inflammation. আমরা first দুটো নিয়ে আজকে deal করব. So these are the cardinal features of inflammation: Rubor, Dolor, Calor, Tumor. Rubor means red, এরিয়াটা red হয়ে যাচ্ছে. Calor means calorie, heat production. Number 3, Dolor means pain. Rubor means red, Dolor means pain, Calor means heat production, and Tumor means swelling. এই চারটে হচ্ছে cardinal features of inflammation. Okay, remember these points. And then fifth one is functional lacy, which may or may not happen, because loss of function সবসময় inflammation হলে যে loss of function হবে not necessary, কিন্তু এই চারটে হবেই. You have all experienced it at some point of time in your life, and you will experience it also. So the first thing, this is the picture which I showed you. Vascular changes in inflammation. Vascular changes in inflammation. কি হতে পারে vascular changes এ? Vasodilation. First one is vasodilation. Vasodilation is caused by which? Redness, caused by histamine, nitric oxide. So কারা কারা করাচ্ছে vasodilation? Histamine. এই ক্লাসটা পরে নেওয়া হবে তোমাদের next Monday. Mediators of inflammation: histamine, nitric oxide. They act on vascular smooth muscles. They act on vascular smooth muscles, and they cause dilation of the blood vessel. They cause dilation of the blood vessels, right? They act on smooth muscles and they cause dilation. And they cause dilation of the blood vessels. So because of this dilation, some of the fluids escape from the circulation also. সেটা আসছি পরে আমি. So here তোমাদের একটা জিনিস মাথায় জানতে হবে, which is very important from your exam point of view. You may have heard of it in physiology, the concept of Transudate and Exudate. Yes or no? Have you heard of it? Yes or no? Yes. So what is an Exudate and what is a Transudate? I'm just জিজ্ঞেস করছি. How many of you have heard of Transudate and Exudate? You have heard of it? Physiology পড়ানো হয়েছিল কিনা? Yes or no? Physiology তে পড়ানো হয়েছিল কিনা? Yes or no? Tell me yes or no? Physiology তে হয়েছিল Transudate, Exudate? না মনে নেই? মনে নেই, আচ্ছা. What is edema? Fluid accumulation in an interstitial tissue is edema, right? তার মানে fluid জমছে. So this fluid which is accumulated in the interstitial tissue, it can be both transudate and exudate. So whenever a fluid leaves the circulation and accumulates in the interstitial tissue, it's called an edema. So depending on the nature of the fluid, the cause, what has made the fluid exit the circulation and emigrate into the interstitial tissue, that is edema. So this edema can be because of either exudate or transudate. So what is exudate now? What is exudate? Any fluid which is collected because of inflammation is exudate. Any fluid which is collected because of inflammation, an inflammatory collection of fluid is an exudate. Edema because of inflammation is exudate. So this particular fluid, এখানে পুরো পয়েন্টগুলো আমার দেওয়া আছে. This is very important from your exam point of view. Very, very, very important from your exam point of view. Okay, so a exudate is because of inflammation, and this exudate indicates a gap in the
endothelial, somebody just said endothelial spaces, you said na, because of a gap in the endothelial space which allows the fluid to escape from the circulation into the interstitial tissue. So exudates generally কেন হতে পারে? Exudates are because of inflammation. Exudates are because of inflammation. See this exudate. They have high protein content, high specific gravity, and they contain cellular debris and sometimes microbes. And this is because of increased, remember this point, because of gap in interendothelial spaces. Due to endothelial spaces, a normal jodi erokom thake, there's a gap. And through this gap, the fluid goes out. আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, আমি কেন স্ট্রেস দিচ্ছি, because this is very important from your exam point of view. So remember the concept. Suppose this is a circulation, normal circulation. These are the endothelial cells. These are the endothelial cells. Okay. In exudate কি হবে? এটা হচ্ছে normal. For example, this is normal. Inflammation এ কি হবে? এই যে না এই গ্যাপ তৈরি হচ্ছে একটা gap between endothelial spaces which allows the fluid which is flowing here clear? Because of the gap between the endothelial spaces, the fluid comes out from the circulation into the interstitial tissue. So this fluid has high protein content, high specific gravity, and sometimes inflammatory cells. Because of inflammation, there will be leukocytes, and sometimes they can contain microbes also. So that is an exudate. Whereas transudate, on the other hand, is basically, even though it's a fluid, but it is because of because it's basically transudate is an ultrafiltrate of plasma. Happens because of imbalances in capillary hydrostatic pressure and changes in colloid osmotic pressure. Okay. So transudate is not inflammatory. Transudate is basically because of, what are the causes of transudation? Because of either increased hydrostatic pressure, which can be because of venous outflow obstruction, for example in congestive cardiac failure, or because of decreased plasma colloid oncotic pressure. That can be because of either decreased synthesis of proteins, which can be due to liver diseases, or increased loss of proteins because of some kidney diseases. Okay, so transudate is non-inflammatory. It's basically an ultrafiltrate of plasma because of the capillary imbalances, and they have low protein content with low specific gravity. Remember this point, this is very important. From your exam point of view, কিছু না পারো এই জিনিসটাকে কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে. The difference between transudate and exudate, you can always see transudates. Okay, so you must remember these points. And now let me get into the original point, reaction of blood vessel in acute inflammation. How does blood vessel react to acute inflammation? The first and foremost thing is vasodilation. The first and foremost thing is vasodilation. So what is vasodilation? Which I have explained. Increase in vascular caliber. Increase in vascular caliber. Which mediator does this? Which mediator does this? Caused by, mediated by histamines, oxide. They act on vascular smooth muscles. They act on vascular, they act on vascular smooth muscles. Okay. Number 2, increased permeability of microvasculature. Number 2 is increased permeability of microvasculature.
তাতে কি হচ্ছে, what happens, increased permeability of microvasculature which allows the plasma proteins and leukocytes to emigrate the circulation, which allows plasma proteins and leukocytes to emigrate to exit the circulation. Then comes a condition called stasis. আচ্ছা, এবার কি হতে পারে দেখো, stasis কেন হচ্ছে? See this point. Blood flow slows down in inflammation. Blood flow slows down in inflammation. কেন হতে পারে? Why? Think. যদি নর্মাল ব্লাডের প্লাজমা প্রোটিনসটা বেরিয়ে যায়, ব্লাডের ডেনসিটি বেড়ে যাবে, রাইট? ব্লাডের ডেনসিটি বেড়ে গেলে কি হবে? Naturally it will slow down. Naturally it will slow down. So this static blood will be packed with red cells. The static blood will be packed with red cells, and these red cells will accumulate in smaller capillaries. In small capillary beds, there will be increased concentration of red cells in small capillary beds. And because they are accumulated in small capillary beds, this will be manifested as what? এটা যদি red cell small capillary beds এর স্কিনের জাস্ট নিচে ওরা accumulate করতে থাকে, so they will be manifested as what? So this red cells will accumulate in small capillaries just under the skin. যদি capillary bed এর মধ্যে প্রচুর red cells stacked হয়ে থাকে just under the skin, তাহলে how will it manifest clinically? Under microscope there will be vascular congestion. Under microscope there will be vascular congestion. কিন্তু স্কিনের নিচে how will it manifest? মানে clinically how will it manifest? Red cell যদি স্কিনের নিচে থাকে, they have accumulated just below your skin, সেটাকে clinically দেখতে কি রকম লাগবে? Come on man, common sense. Yes? Yes? Redness, rubor. ক্লিয়ার হলো এবার কনসেপ্টটা? স্কিনের নিচে যদি রেড সেল থাকে, প্রচুর অ্যাকিউমুলেট করে, যেটা নর্মালি হয়ে থাকে, তাহলে কি, তাহলে will that not manifest as redness? Will that not manifest as redness? Isn't it? See, this is how you have to form your concept. This is how you have to form your concept. Concept কিন্তু এমনি এমনি build করবে না. This is why I am going very slowly. I can easily finish off, but I don't want to, so that you understand. Vasodilation কে করাচ্ছে? মাথায় রাখতেই হবে ব্লাড ভেসেলে আমাদের কি চেঞ্জ আসে। তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ইনফ্লেমেশনে যদি রুবার হয়, redness, আমার first and foremost thing, start with rubor. Don't start with dolor, don't start with calor. Dolor is because of substance P, ওগুলো পরে পড়ানো হবে। Calor is heat production. Heat production হয়, আমরা বুঝতে পারি না সেটা। হ্যাঁ, ডোলার, রুবার, ডোলার, টিউমার, তোমাদের যে জিনিসটা আমরা ম্যানিফেস্ট ইজিলি করতে পারি, যে তিনটে জিনিস একদম শিওর শর্ট, দ্যাট ইজ রুবার, রেড, ডোলার, পেন অ্যান্ড টিউমার, ফুলে যায়। এই তিনটে জিনিস আমরা ম্যানিফেস্ট করতে পারি। এই তিনটে জিনিস কি করে হচ্ছে, আমি কিন্তু দুটো জিনিস, এর মধ্যে দুটো জিনিস, রুবার অ্যান্ড টিউমার, এই দুটো জিনিস কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন আমি করেছি। আবার আমি বলছি, রুবার কেন হবে? তো আমার ফার্স্ট গো এইভাবে চিন্তা করো যে আমার শরীরে একটা যদি ইনফ্লেমেশন হয়, ইনফ্লেমেশনের চারটে কার্ডিনাল ফিচার্স আমাদের মাথায় রাখতে হবে। উই হ্যাভ টু কিপ 4 কার্ডিনাল ফিচার্স ইন মাইন্ড: রুবার, ডোলার, ক্যালার, টিউমার। এর মধ্যে থেকে এক্সক্লুড ক্যালার। কেন এক্সক্লুড করবে আমি বলছি, পরীক্ষায় লিখবে, কিন্তু যখন তোমরা চিন্তা করবে, আচ্ছা ক্যালার কিন্তু আমরা, মানে ক্যালোরি হিট যে প্রোডাকশন হচ্ছে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, এটা হিট প্রোডাকশন কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, এটাকে মেজার করতে হবে। কিন্তু এবার রইল তিনটে জিনিস: রুবার, ডোলার, টিউমার। এর মধ্যে থেকে ডোলার হচ্ছে বিকজ অফ সাবস্টেন্স পি, মানে পেইন,
these are pain inducing substances. সেটা পড়ানো হবে in the mediators of inflammation এ। তাহলে বাকি রইল কি রুবার আর টিউমার। এই দুটোর মধ্যে লেটস ওয়ার্ক অন দিস। আমি আজকে ক্লাসটা এটার মধ্যে কিন্তু কনসেন্ট্রেট করছি। এবার আসা যাক আবার রুবার আর টিউমার, হাউ আর দে রিলেটেড। think of blood কি দিয়ে যাচ্ছে? blood flows through the stasis vessels, blood vessels, artery, veins, capillaries, ঠিক আছে? এবার নরমালি একটা ক্যালিবার আছে, the vessels have a caliber. যদি ইনক্রিজ ডিমান্ড হয় তাহলে কি হবে? ইনফ্লামেশন হয়েছে, তাহলে things are activated, your body is activated, immune system is activated, it has to fight. So first and foremost thing আমাদের হবে কি? That is vasodilation. vasodilation হবে, right? vasodilation কি করাবে? increased blood flow. increased blood flow, vasodilation হলে তাহলে blood flowটা বাড়ছে, বাড়ানোর জন্যই তো করা হচ্ছে। vasodilation কোন mediators করাবে? mediators like histamine and nitric oxide. mediators like histamine and nitric oxide, they will act on vascular smooth muscles. They will act on vascular smooth muscles. vasodilation এর পর কি হবে? increased permeability of microvasculature. increased permeability of microvasculature. microvasculature increased permeability এর জন্য কি হবে? There will be loss of proteins. There will be loss of proteins. plasma proteins বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে? বেরিয়ে গেল, তাহলে ব্লাডটা এবার স্ট্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। কি করে স্ট্যাটিক হবে? দুধের মধ্যে জল মেশালে দুধটাকে ফেলে দাও, ফ্লো করাও। দুধের মধ্যে জল মেশানো, 70% দুধ, 30% ওয়াটার, ভার্সেস 100% দুধ। মিল্ক আ কাউ, যে মিল্ক যেটা আছে, ভার্সেস একটা মাদার ডেয়ারি দুধ তুমি ফেলে দাও রাস্তার মধ্যে। see which one flows faster or which one flows slower. যেটা একদম খাঁটি দুধ will obviously be slow. আমাদের ব্লাড থেকে যদি এরকম প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে blood becomes denser, right? The remaining blood becomes denser. Remaining blood becomes denser, so they become static. Clear? Is the concept clear? এবার যে red cells গুলো আছে না, the red cells, they accumulate in smaller capillary beds. The red cells accumulate in smaller vessels just under the skin, and this manifests as rubor. This manifests as rubor clinically. এটা যদি এইখান থেকে যদি একটা বায়োপসি করো, you do a biopsy and see under microscope, microscopically it resembles congestion. Microscopically it resembles vascular congestion. Or clinically it resembles as red. Clinically it resembles redness, means rubor. তাহলে রুবারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আসবে, এবার সেকেন্ড পয়েন্ট আমি বলেছিলাম মাথায় রাখো টিউমার। টিউমারটা কেন হবে? টিউমারটা কিসের জন্য? এটা এমনি কোনো লাম্প অফ ফ্লেশ ওখানে অ্যাকিউমুলেট করছে না, এ তো আর ফাইব্রোঅ্যাডিনোমা বা লাইপোমা নয়। টিউমারটা কেন হবে? ফুলে যাবে। টিউমার বেসিক্যালি মিন্স ফুলে যাবে জায়গাটা, মানে মানে not tumor per se, not a benign or a malignant tumor. আমি সেই পয়েন্ট অফ সেই অ্যাপ্রোচটা আমি নিচ্ছি না এখানে। ফুলে যাবে জায়গাটা। কেন ফুলে যাবে? কেন ফুলে যাবে? কাম অন টেল মি। যদি রেডনেস হতে থাকে, রেডনেসের কারণটা বললাম আমি, তাহলে টিউমার কি হতে পারে? হাউ আর দে ইন্টাররিলেটেড? কি? হ্যাঁ বল। accumulation of fluid, that's what I'm looking for. Because of fluid accumulation, because of fluid accumulation, outpouring of protein rich fluid in the extravascular space. Transudate আর exudate কনসেপ্টটা আমি কি বললাম? Transudate আর exudate কম্বিনেশন কনসেপ্টটা আমি কি বললাম? এটাই নয়? Because of fluid accumulation, this will give rise to
tumor. Okay, so this is changes in vascular flow and caliber. Number 3 পরের যেটা করতে হবে, that is increased vascular permeability, যেটা আমি এখানে এক্সপ্লেইন করেছি এই যে এই জায়গাটায়। increased vascular permeability, এই যে endothelial spaces গুলো, এই পিকচার দুটো মোটামুটি সিমিলার। Can you see from that quarter এখানে কি দেয়? এই যে increased vascular permeability, normally these are the leukocytes and there are no gaps between the endothelium. এন্ডোথেলিয়ামের মাঝখানে কিন্তু কোনো গ্যাপস নেই, but because of any kind of injury, whether it's a direct injury to the endothelial cells or it's just the endothelial cells which are reacting to some kind of inflammatory agents, for example platelet activating factor, histamines, etc. So এই যে জিনিসগুলো আছে না, mediators গুলো সিক্রিট করতে কি হয় জানো? Mediators are secreted because of infection, and these mediators act on the endothelial cells, so they increase the interendothelial spaces. So interendothelial spaces can be widened either because of mediators acting on the endothelial cells and activating them, or because of direct injury to the endothelium, say because of microbes, or say for example sunlight and all whatever. এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। So the fluid comes out as well as the leukocytes, they emigrate. ছবিটা কি ক্লিয়ার? Is this picture clear? If you see the normal one, the endothelium, এটা হচ্ছে normal circulation, the leukocytes are right in the circulation. এখানে এন্ডোথেলিয়ামের মধ্যে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই, but because of either the endothelium getting activated by mediators of inflammation, for example histamine, leukotrienes, etc., or interleukins, the endothelium getting activated and the endothelial spaces are widening, or because of a direct injury to the endothelium by some microbes or toxins or sun rays, whatever it may be, the crux of the matter is that the common denominator is that the endothelial spaces are increased, which allows the leukocytes and the plasma proteins to exit the circulation and move towards the site of injury, especially the leukocytes. They move towards the site of injury.